അല്ലേ? ഹലോ ഹലോ സാർ. ആ ഓക്കെ. ലക്ഷ്മി, നമ്മളുടെ ടീച്ചറിനെ ഒന്ന് വിളിക്കുമോ? ലക്ഷ്മിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയയോ ആരെങ്കിലും ടീച്ചറിനെ വിളിക്കുമോ? എന്റെ ഫോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും.
ഹലോ.
സാർ കേൾക്കാം. ഹലോ സാർ. നമ്മളുടെ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ വെൽക്കം സ്പീച്ചും വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സും ഒക്കെ പറയുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പ്രിയ മിസ്സേ? പ്രിയ, ലക്ഷ്മി, റാഷിദ് കയറിയിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാർ. ഓക്കെ, ചെറി സാറ് കയറിയിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ നോക്കിയോ? ഹലോ ചെറി. I don't think he is here. Okay, Lakshmi, please call him and ask him to join. Am I audible? Yes, sir. Yes. Yeah, okay. Lakshmi, please call Cherry sir and then ask him to join.
Should I start, sir? Yes, Rashid, you can start. Okay.
Go on. Welcome everyone. Thank you for joining us today for the webinar, Fun with English. On behalf of the EEC course, we extend a warm welcome to each and everyone present here. Without taking much of your time, permit us to start the program. I invite Mr. Abel of BVOC department to deliver the welcome speech. Good morning, everyone. It is with immense pleasure and privilege that I take up my duty to welcome you all to this function. As you all know, this webinar is organized by the EEC Center of our college. This is just In those copies, Amina's handwriting lost all its color and glitter. But they never lost the dedication and camaraderie that we all had. They still stay in our hearts. We all took different turns after our BA. Cherry went to CIEFL, then it was FLU, and I went to MGU for pursuing our higher studies. Even though there was no contact between us, we each knew we were somewhere out there and had this feeling of love in our minds. Now, after 18 years, I am meeting my friend. I really wanted to hug him, but I know that it's not possible. Let me hug him virtually. Hugs, buddy. Dr. Cherry Matthew Philippos is a brand name in the field of language training. He had his PhD in English language and teaching from the well-known English and Foreign Languages University, Hyderabad, where he studied the role of online platforms in the professional development of teachers. Dr. Cherry worked as IELTS and TOEFL trainer for many years and went to work with an India government-initiated project in Myanmar. It is he who set up the Myanmar India Center for English Language Training in Yangon. There he involved with the British Council's English Language Teachers Contact Scheme and conducted many seminars and workshops for the various education institutions in Myanmar. Dr. Cherry has a chapter published in a book and several scholarly articles on language efficiency and online platforms for language teaching to his credit. He is also a sought-after English language trainer of our times
and has conducted several teacher training workshops on ELT. He is presently working as an assistant professor in SSN College of Engineering, Chennai. I hope this brief introduction has served its purpose in giving you a vivid picture of our chief guest. Thank you all. Thank you, sir. We really feel honored to have Dr. Cherry Matthew Philippos. Now let us listen to his words. Over to you, sir. Thank you, Mohammed Rashid, and I hope I can turn on my video and show myself, reveal. And thank you, Dr. Sajjan, for that wonderful introduction. It was, it was like finding a lost friend over virtual space. I'm happy that the MAS College of Edathilla is able to organize such an event for its students, which is really unheard of in many colleges in India. So it shows their commitment towards how to develop your English skills and language as it. So let me begin by sharing my own story of learning English. As like all of you, I learned English as a second language. My earliest tryst with English was when my grandfather, who used to be a voracious reader, he will insist that I read aloud The Week magazine while he sits next to in the next room listening to how I'm reading. And then I always wondered why this old man is making me do such things, right? I mean, why should I read from a news magazine, which I have very little interest on? And then he goes on correcting this and that, like it could be pronunciation, it could be the spelling of something. He'll be quizzing me, or he'll be sharing some snippets of it. I never understood that he was planting something for the future. Looking back now, I understand that how important English is, and how English has opened windows and doors to the world. Dear students of MAS, I'm very happy to be here talking to you on the topic Fun with English. So let us begin this interaction. I would like this to be an interactive session by asking you about your own stories about English. I've told my story. I never studied English as my first language. It was always the second language. Once upon a time, it was a subject in the syllabus, right? And in the timetable, you can see an English period, and that is where English is being used. But I still remember one thing for sure, that is whenever the English textbook came to my hand at the beginning of the school year, I always used to quickly go through the textbook to see what stories are there, what English stories are available to me. And I often will finish the stories well in advance. Not the poems or the essays or anything of that sort, but the stories, and then I'll be ready with that. So, dear students, I would like to hear a few of your voices. What is your experience with English? How interested are you in learning using the language English? Over to you, dear students. A few voices. It's completely volunteering. Anyone? Okay, let me begin there itself. So this was the case, and I'm not so surprised to see that the situation hasn't changed much years down the lane. When the teacher or the resource person asks a question and invite the students to participate, our first impulse would be to look around, look each other, right? And wait for someone else to contribute or someone else to participate. So the same hasn't changed. I believe even if you had that
burning desire in your mind to participate, you still will be looking around and then asking, just give me a second. Right now I'm in my department, and the department is just the opposite of you all, right? Full of energy. Only just 7 of us here, but still, I mean, we never miss a chance to talk, right? And we just discuss anything under the sun. So right now, so this is something which you have to keep in your mind. When you have to, if your dream is to use English, if your dream is to be proficient in English, you are not going to be using or being proficient in English by standing and watching others using English. Of course, I agree with the silent period. You need some time to assimilate other ideas, but that is not enough. At some point in your life, you need to jump in. It's like trying to learn swimming, watching others swim, or trying to learn swimming through the distance mode. It's not going to work, right? You can be so theory of swimming, but you're never going to use that skill for survival if you never get into the water. The same applies here. Your dream is to use English. Your dream is to speak English with confidence. Your dream is to speak, let's say, like Shashi Tharoor, right? I hope he's not going to sue me for using his using his name. So, if your dream is that, you cannot stand and watch others doing it. At some point in time, you need to jump in, dive in, and then start using it. That is very, very important. I hope I make sense to you. Do you have any questions for me? I can see that, I mean, the chat box is busy with people maybe mentioning, participating in the attendance part of it, right? So, all right. So let me just do something different. All right. So if you're not ready to talk, let me do something else. What I'm trying to do is I'm opening something known as a Jamboard, right? Can you all, did you all get a notification asking you to join the Jamboard? Yes. Yeah. Have you ever used? Thank you. I mean, I'm very happy to hear a few voices. Right. So the Jamboard. Have you ever used the Jamboard before? No. I mean, don't worry too much. It is a Jamboard gives you, it's like a whiteboard, a digital whiteboard, right? Well, we can work together. So all of you who are part of this meeting will be able to use this Jamboard in a collaborative way. So if you don't want to talk to me, what you can do is you can use the Jamboard to type messages. So I'll just quickly introduce what you have on the Jamboard. On your left hand side, you can see there are quite a few things. There's a pen, there's an eraser, there is a pointer, there is something known as a sticky note, which is quite comfortable. When you click on the sticky note, you could see that a sticky note opens up, which has different colors, right? There are 5 colors available to you. What I would like you to do is open a sticky note and tell me in a word or a phrase your attitude towards English. How do you feel when you hear that you have to talk in English, you have to use English, right? Use a word or a phrase. So let's say when I hear someone asking me to use English, if I think I become, let's say, nervous, right? I'm just typing that and then click on save. Yep. See, can you see that it has appeared on the board? Right. So
I'll just make this change to anyone with the link. Okay, right. So that you can all edit, you can all participate. Let me just copy the link and put that in the chat box. I'm so sorry, students, that I'm pasting it over here. So when you click on the Jamboard, I believe there is a limit. Only 50 of you will be able to join it. But at the same time, you should be able to see it. Are you able to see the Jamboard? Just click on that link. Use your, I cannot, yeah. Anonymous Panda has joined. Alligator has joined. Right. All that you have to do is open a sticky note. On your left-hand side, you have an option called the sticky note. Just click on the sticky note, choose a color that you like, and then write a word or a phrase that comes to your mind when you think about using English, or when you have to think about how are you going to, yeah. So yeah, what that person, whoever that is doing is not using the sticky note, instead using the pen. If you scroll down 1, 2, 3, 4 spaces down, right, you'll find the sticky note. If you would like to use if you're on a mobile device, it's going to be a little tricky, but still you can try. By the way, എനിക്ക് മലയാളം അറിയാം. മലയാളം ഞാൻ, if you want, I can talk in Malayalam, but you just tell me, like. So I'll just give you a minute for you to do this. So just write a word or a phrase that comes to your mind when you think about this. Sorry to interrupt, sir. It's not working. I can't open the jam. Right. Rashid, can you come again? I'm so sorry. What has happened is I've just got a call from a delivery boy. Right. I can open it. You can open it. Yes. Yes. Can you type? Can you? I can't. Why is that? Is it because are you on a mobile device? Yes. Okay. Yes. You're on a mobile It device. says unable to open. Unable to open what? The Jamboard. But I can see a handful of people here. I can see there are 5 or 6 people, and then they are all playing with it. Let me just present it so that you will understand what I am talking. Yeah. Okay, sir. Yeah. Can you see that? Yeah. Somebody has started. Yeah, that's excellent. Somebody just wrote shy there. Can you see my screen now? The Jamboard where you are all working together. Rashid? No, sir. I can open it. No problem. Don't worry about it, because I believe there is a maybe you're on a mobile device that's but a couple of you, at least 10 of you are here. And then can you see the shy on the board? Can you see the nervous on the board? Can you see the board? Let me see your face. Oh, you cannot see anything but my face. Why is that so? All right. Okay. I think others can see. No, yeah. Now I believe everyone can see. Is it? Yes. I can All see. right. Thank you. Right. Yeah. So yeah, I'm also like, we don't use, yeah, it's there. We don't use Google Meet that much on campus. So I'm also finding, yeah, somebody mentioned happy, very nice. Yeah, high five to you. Right. So happy, shy. So there is a sticky note over here, right? See, there is a sticky note. The shortcut is Control. When you click on the sticky note, different colors of sticky notes will open. You can just type whatever you want. How do you feel when someone asks you to use English? So you can just type a word or a phrase,
and then click on save. So I've just mentioned nervous. So let me just put excited, change my color to, let's say, green, and then post it. Click on save. Yeah, that's it. I can see. Yeah, see, anxious, nervous. Yeah, two of them are mine actually. Excited and nervous. Shy, anxious. Yeah, right. We'll just wait for a minute. Right. Any more of you would like to join? That's it. Only anxious and shy. I can see that people have already added a few more frames to it. It's fine. Let us fill this frame before we move on to that. Okay. Can't see. Yeah, somebody mentioned happy. Yeah, thank you. So someone asks you to. Oh, a couple of happies are here. That's nice. So yeah. All right. So the first thing you have to keep in your mind, right? English സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള എല്ലാ ആളുകളുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, you be ready for it. Okay, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം. അത് നിങ്ങൾ തയ്യാറാകാത്തിടത്തോളം കാലം this is not going to happen. Okay, did you understand? നിങ്ങൾ Yes, sir. Right. So if you are serious, really interested about like I've been speaking English, all that you have to do is start using English at some point. And you have got wonderful teachers, right, in your college ready to support you. So ഒന്ന് ആഗ്രഹം വേണം, രണ്ടാമത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ആ ഫെസിലിറ്റീസ്, നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകര്, നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ലാബ്, ബാക്കിയുള്ള അവിടെയുള്ള ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. So what you should do is make use of that. Okay, so that is point number 1. Fun with English begins with you, right? You are at the center. നിങ്ങളില്ലാതെ ഒരു ഫണ്ടും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല, right? I mean, fun means നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യണമല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന കാര്യം. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നതും ഇംഗ്ലീഷ് കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യണം. അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ വില്ലിംഗ് ആയിരിക്കണം. Did you understand? റഷീദ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ വളരെ ആക്റ്റീവായി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ ക്യാൻ സി ഹാരി വിൽസൺ, അജയ് ദേവ്സൺ, ഷഫ്ന, ഫാത്തിമത്ത്, അൽഫിയ, ഫസ്ന, അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ, അതായത് 96 ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ. അതില് ഈ റഷീദ്, are you the representative? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണോ റഷീദ്? I'm doing compare. You are doing the comparing. So I mean, what about others? എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഷൈ ആണോ എപ്പോഴും? I am also here. Ajay Devsan is also here. Yes, Right. Yeah. Network issues. Network right. issue. Yeah, that's why. But I mean, I hope, like, I mean, that's the reason why the chat mode, we can use the chat mode. Instead of putting it over here, you can always add your thoughts also. So, point number 1, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ. അതിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറായെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കി ആർക്കും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ ഇപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ ഷൈ, നെർവസ്, ഇതെല്ലാം സ്വാഭാവികമാണ്. ഐ മീൻ, ഈവൻ ഞാൻ പോലും ഒരു പുതിയ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ചെന്നിട്ട് ആണ് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നെർവസ് ആകും. അത് നമ്മൾ മനുഷ്യരാണെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ഈ നെർവസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അമാനുഷികരാകും. Right? We will become superhumans. And I don't think, I mean, any superhumans are here. Right? Of course, we are all superhumans in a different sense. But എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ്. നമുക്ക് മനുഷ്യരുടേതായ ചില പരിമിതികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉള്ളതാണെന്ന് മാത്രം യു ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ നെർവസ് ആകുന്നുണ്ട്, യു ഫീൽ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഇൻ യുവർ സ്റ്റൊമക്, നിങ്ങളുടെ മുട്ടിടിക്കുന്നുണ്ടാവും, തൊണ്ട വരളുന്നുണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആകെ മറഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ തോന്നും, എന്തൊക്കെയോ പറയണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നും വാക്കും ശബ്ദവും ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവിക. ലൈക്ക് ഐ മീൻ, ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിൾ ഞാൻ പറയും. തുടക്കക്കാരന്റെ പ്രശ്നം മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ഇഫ് യു ഗോ ബിയോണ്ട് ഇറ്റ്, and one of my students, one thing we insist here at SSN is, especially എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ, I start the class with a thought for the day. അപ്പോൾ thought for the day, I began it, like, I mean, but
over a period of time, I told them, like, I mean, it's not that എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം വരിക. You can also come up with ideas എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ students also started coming in. ഒരു 1 minute slot ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 1-2 minutes. All that they have to do is ഒരു thought എടുക്കുക, അവരത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത് റിലേറ്റ് ആകാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് അവർ പറയുക. അത്രേ ഉള്ളൂ, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So one idea very recently ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാമ്പസിൽ. അപ്പോൾ അവര് ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞ ഒരു ഐഡിയ ആണ്, to overcome fear, the path to overcome fear is through it. ഭയത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള പാത ഭയത്തിലൂടെയാണ്. It's through it, right? You cannot overcome fear if you just stand back and then wish the fear to go away. It will never go away. അതൊരിക്കലും പോവില്ല. ഈ സഭാകമ്പം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ ആണെങ്കിൽ പറയുന്നത് ആളുകളുടെ മുന്നിൽ. സോ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഓൾ ദോസ് സ്റ്റാൾവേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഇപ്പം EM ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്, നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി. എന്തുമാത്രം വിക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ മനുഷ്യന്. പക്ഷെ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വിക്കിനോട് പോയി തൊലയാൻ പറഞ്ഞു. ലൈക്ക് ഐ മീൻ ഗോ ടു ഹെൽ. ലൈക്ക് ഐ മീൻ ഐ മൈറ്റ് ബി സ്റ്റാമറിംഗ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ മൈ തോട്ട്സ് കനോട്ട് ബി കൺവേഡ്. അല്ലെ, എന്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് അതൊരു വിലങ്ങുതടിയാവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഐ വാണ്ട് ടു ടോക്ക്, റൈറ്റ്? ഐ വാണ്ട് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് മൈ പീപ്പിൾ. എനിക്ക് ആശയങ്ങളുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ വിക്കിനെ ഒരു പ്രതിബന്ധമാക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം. See, like, I mean, how he is able to overcome and become the chief minister of a state. Like, I mean, he would never have thought that, right? Or anybody, like, I mean, നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ ആരോടും. വളരെ സരസമായി സംസാരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷ കൊണ്ട് അമ്മാനമാടുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ അവരെല്ലാവരും പറയും സക്സസ് ഈസ് സ്വീറ്റ്. ലൈക്ക് ഐ മീൻ അത് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. But what we don't see behind the success is the sweat. അതിനു വേണ്ടി വിയർപ്പ് ഒഴുക്കിയ കുറെ ജനങ്ങൾ കാണും. 1000 കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തി പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ആയിരിക്കും മെഡിസിൻ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം എങ്കിലും വിജയിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ബട്ട് വി കോൾ ഹിം ദി കിങ് ഓഫ് ഇൻവെന്റേഴ്സിന്റെ രാജാവായിട്ടാണ്. പക്ഷെ എഡിസന്റെ ജീവിതത്തിലും പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. So you might fail, but you shouldn't let that failure to affect your desire, your yearning to go forward. മനസ്സിലായില്ല? So I hope, like, I mean, I'm making some sense, I'm making some connect. So the fun with English begins with you. That is point number 1. The second thing which I would like to talk about is, like, I mean, ഇതൊരു ജനറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഒന്നല്ല. ഈ ഭാഷ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു സ്കില്ലാണ്. ഭാഷയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രാവീണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കില്ലാണ്. ഏതൊരു സ്കില്ലിനെ പോലും ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോർഡിലേക്ക് പോകാം. Let me just present again your right. Okay, let me just present the window. Yeah, the tab window. Yeah, the Jamboard. Are you all able to see the Jamboard? Yes, sir. Yes, sir, we can see. Yeah. Yes, very good. Thank you. All right. So I'm just moving to the next frame. Okay. What I want you to do in this frame is, can you give me a few skills that you have? നിങ്ങൾക്കുള്ള ചില സ്കില്ലുകൾ, കഴിവുകൾ എനിക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റിക്കി നോട്ടിലൂടെ പറയാൻ പറ്റുമോ? Or if you think, like, I mean, okay, now I feel confident to talk. Unmute you. നിങ്ങളുടെ connections നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ just unmute and then tell. I'll also put it up for you here. I think I'm a good listener. Okay. All right. So, അത് Rashid അല്ലേ? Yes, sir. Okay. So I'm just putting this. See, I mean, I'm just adding. Listening എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കില്ലാണ്. Okay. Or let me give another example for a skill. Let me use a different color. Pink നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കില്ലാണ്. എത്ര പേർക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ഇഷ്ടമുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ? You love it. Very good. Yeah, that's right. Why do you love it? If I ask you that question, why do you love it? It's a relaxing thing. Yeah, it's a relaxing thing to do, right? Like, I mean, yeah, you could feel the energy. You could feel. What do you like to drive? Do you like to drive? It feels like
You feel like disconnected from the world. Oh dear, don't do that. Okay, fine. I mean, in a different sense, but you should be connected to the world when you're driving because people are still around you, right? Okay. So it kinds of liberate you, right? നിങ്ങൾക്ക് Jamboard link ഉണ്ട്, so you can just come join, like, and then add a few skills: driving, listening. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു 3-4 സ്കില്ലും കൂടെ തരുമോ എനിക്ക്? Can you give a few, 3 or 4 more skills for me, please? Reading. Reading. Yes, reading is a skill. Okay, so people are talking in terms of, right, which color do you like? Orange, blue, green, and yellow. Which color do you like? Blue. Blue. Okay, let me put the blue, your reading point. What's your name? Afliha. Can you spell it for me? AFLIHA. OSLIHA. AF. Okay. LIHA. Afliha. Yes. Right. I mean, okay. It's a difficult name, but I hope I'm sorry if I mispronounced your name. Okay. So I've just added driving. That was Rashid, right? Who mentioned driving? Rashid? Hello? Yes, sir, it's me. It's not Rashid, it's Rashid. Rashid. Okay. So what change? RAA? Is it R? A, just A. Okay. RASHID. SHID. Okay, you pronounce it as Rashid. All right. Okay, not Rashid. Fine. Right. See the problems with the language. Rashid says driving. Al-Afliha says reading. Somebody mentioned listening. Somebody mentioned communication as a skill. Okay, what other skill do you have? Photography. Analyzing. Yeah, sorry. Watching and analyzing. Watching and analyzing as a skill. Okay, what's your name? Anthony KJ. Anthony KJ. Okay, watching and analyzing. Analyzing what, Anthony? Like movies. Analyzing movies. Okay. So I'm just put your name, Anthony. All right. Yeah. Somebody is adding. That's fine. Like, I mean, go ahead and add it. No problem. Okay. I just gave you pink. Right. Okay. No one is there. Not no one is behind. Okay. So why am I talking about the skill? I've told you, if all these are skills, there are a few assumptions that we are making. One, skills can be learned. What is it? Skills can be learned. It can be taught, in other words. So there is nothing like which says, okay, this is what I could. If it's a skill, and if there is someone who is there to teach you, or you are ready to learn, you can always improve it. Okay, so that is something which you have to keep in mind. So language is a skill, which means anyone who's interested in language can learn it. Okay, with the help, without the help, there are people who has learned, like Ekalavya. Ekalavya example are Yes, sir. Yeah, Parayu, what is about the story of Ekalavya? He was an archer. He was an archer. Yes, yeah. He cut off his thumb as when his teacher asked him to do so. Right. I mean, so you're coming to the climax of the story, right? Like, I mean, so Ekalavya was a boy in the forest, right? I mean, and he wanted to learn archery. He went to Dronacharya, who refused to take him as a disciple because he belongs to the forest, right? And Dronacharya is teaching all hi-fi kids, right? Raja Kottaratile kuttikalokke പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇടയിൽ കാട്ടിന്ന് ഒരു ചക്കം വന്നിട്ട് പറയാ എന്നെയും കൂടെ ഈ അമ്പെയ്ത്തൊക്കെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ Dronacharya got very what, go ahead. He shooed him away. But remember, Ekalavya never got disheartened, and then he didn't put an end to his life. He didn't say that, okay, everything is over, now I can't study. What he did was he made a statue of Dronacharya and then started practicing. Right, like, I mean, I think he used to watch the lessons, and then he used to go practice. So one fine day, what has happened is, ഇവര് രാജകൊട്ടാരത്തിന് ആളുകളെല്ലാം കൂടെ കാട്ടിലെത്തിയപ്പം ഈ Ekalavya was able to kind of കുറെ അമ്പ് ചെയ്ത് ഈ
രാജകൊട്ടാരത്തിലെ നായുടെ വായി നിറച്ച അമ്പുകൾ വെച്ചു. So when Arjuna saw that, he was very disappointed. How can someone do this? In the sense, അയാൾക്ക് നായിൽ ഇതായതല്ല അയാളെ ഡിസപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത്, but somebody എന്നെക്കാളും കഴിവുള്ള ആരോ ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. Right? Like, I mean, so ദ്രോണാചാര്യയുടെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു. ദ്രോണാചാര്യ പറഞ്ഞു, okay, I'll just find out what is happening. ദ്രോണാചാര്യ പോയി കണ്ടുപിടിച്ചു ഏകലവ്യനാണ് ഈ പണി ചെയ്തത്. ഏകലവ്യന്റെ മനസ്സിലായി, ഇപ്പം ദ്രോണാചാര്യ മനസ്സിലായി, ഓക്കെ ഫൈൻ, ഇവനെ ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ ശരിയാവില്ല. Right? I mean, he is going to be better than my student, my disciple. So he asked for a Guru Dakshina. Right? Anyway, you consider me as your teacher. Right? You have to give me the fees. So I want fees. So ഏകലവ്യൻ പറഞ്ഞു, എന്താ വേണ്ടത്? Like, I mean, you give me your thumb. തമ്പിന്റെ എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ? തള്ളവരലിന്റെ എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻസ്? എന്താ തള്ളവരൽ ചോദിച്ചതിന്റെ കാരണം? പിടിക്കാൻ പറ്റൂല അമ്പ്. Exactly. Right. So once that is gone, you cannot be an archer anymore. Right? Like, I mean, അമ്പൊന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആകെ ബുദ്ധി. He knew that this is going to happen, but നമ്മുടെ ഗുരുഭക്തിയുടെ ഒക്കെ ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമായിട്ട് he just cut it and then he gave it back. അതിനുശേഷം ഏകലവ്യൻ എന്ത് പറ്റി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സജിൻ സാർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നമുക്കറിയോ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറ്റിയെന്നുള്ളത്? I hope he's here. Sherry, can you hear me? Yes, yeah, we can hear you. I'm sorry to drag you in, like, I mean, because I know that you are, I mean, see, this friend of mine, good friend of mine, he is a voracious reader. And I know for sure. Yeah, go ahead. Sherry, the thing is, I was, my phone is out of order, so I was using somebody else's phone, so I couldn't listen to what you were asking me. Can you please repeat it? Yeah, sure. Like, I mean, I was asking, I mean, we were discussing the story of Ekalavya, and then how Ekalavya had to cut his thumb and give that as a fees for Dronacharya. I was wondering whether what happened to Ekalavya after that. Is there any mention anywhere? I don't think so. It is like, there are certain absences in literature where you cannot find what happens to the mysterious kind of absence. That is something which is, we were discussing some of the absences in Malayalam cinema in another webinar a couple of days ago. Like, you can see some of the characters vanishing all of a sudden. And it may be because the director or the scriptwriter wanted them to leave the scene so that they can move ahead with their other intention. Maybe there are certain characters that we see in classics also, who appear there for some purpose, and after that purpose, the author or whoever it is not ready to talk about the character. They simply disappear, vanish out into the blue, like that. You can find it in Shakespeare also. Some of the characters who appear in the first scene, you cannot see them in the second act or the third act. Maybe like that. Yes, which gives you children, like, I mean, a lot of scope for creativity. Think about what would have happened to Ekalavya. What would have we done, right? Like, I mean, as a response, I mean, what did he do? Think about, use your creativity, come up with a story and submit it to the department, and I'll be happy to read a few of your imagination. Right? So, we were talking about Ekalavya because it is something like, I mean, it can be learned and all. Like, I mean, he had the strong desire to learn, and he just went ahead and learned. So the language, English or any other language for that matter, you can learn it if you have the wish to learn it. All right. So that is the first point. The second point is, let me share it back. Right. So the second point is if it can be learned, it can be taught also. At the same time, a skill can be improved. Skill can be improved. Right. So there is nothing like one fine day. You cannot just say that, okay, I've done enough of my English. I've studied enough English. I don't want any English anymore. No, there's always room for improvement. And English is such an organic language. Organic language in the sense, the language is evolving.
right? It's not the English that Chaucer, I mean, കുറേ നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു കവിയാണ് ചോസർ. അദ്ദേഹം എഴുതിയത് പോലെയല്ല ഷേക്സ്പിയർ എഴുതിയത്. ഷേക്സ്പിയർ എഴുതുന്നത് പോലെയല്ല ഇപ്പം പുതുനൂറ്റാണ്ടിൽ ആളുകൾ എഴുതുന്നത്. നിങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്നതും അന്ന് എഴുതിയ ആളുകളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വേൾഡ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ്. യു വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് certain points. അപ്പം ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് ഒരു ജീവനുള്ള എന്തൊരു വസ്തു പോലെ ഈ ലാംഗ്വേജ് ഇവോൾവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് റൂം ഫോർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. Did you understand, all of you? So there is nothing like, okay, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ I can give you a master's in English, but that doesn't mean that's the end. Or a doctorate in English, that doesn't mean English is over, English is done, you have learned everything, right? KJ യേശുദാസ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എപ്പോഴും അതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ വരും. അതായത് സംഗീതം എന്ന സാഗരത്തിന്റെ കരയിൽ ഇങ്ങനെ മണൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ബാലനാണ് അത്. Think about it. യേശുദാസിനെ പോലെയുള്ള a stature of a man of that stature, അത്രയും വലിയ ഒരു പ്രതിഭാധനൻ പറയുകയാണ് സംഗീതം ഒരു കടലാണ്. സ്റ്റിൽ ഐ മീൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് നിൽക്കാതെ അതേ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കണം students of anything, like I mean especially language should have, right? You shouldn't feel that like I mean you had enough of language, right? I've studied, that's it, enough. ഇനിയും എനിക്കൊന്നും പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല, അങ്ങനല്ല. Like I mean there is always new words. See, start of the lockdown, COVID-19, all these things have happened, right? അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട കുറച്ച് വാക്കുകൾ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? Can you share with me some new words that you have learned related to COVID and Corona? Quarantine. Yeah, right. Like I mean, this word was there for a very long time, but now everyone knows, right? Quarantine. And എന്താ quarantine പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, quarantine പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? What? When you are quarantined, are you allowed to mingle with others? Join others? No, you are isolated from others. Keeping ourselves self-isolated. Yeah, excellent, Mithun. Right, Harry, thank you, Harry. So you have to keep away from others, right? So you have to quarantine. So that is one thing, right? Then what else? What other word have you learned? Containment zone. Yeah, Shafna. Thank you, Shafna. Yeah, right. Containment zone, right? Like I mean, when you put a group of people together, right, and then contain them or restrict their movement and ask them, okay, you be there. It's a containment zone. Again, this is not something which we have invented, but it got its currency, right, because of it. Yeah. One more word. Corona, COVID related. One more word. Pandemic. Very good, Dia. Dia leather? No, sir. No. Someone. Shahina? Yes, sir. Right. Pandemic. Yeah, pandemic. Pan. Wide ആയിട്ടുള്ള ഒരു, right? Demic എന്നുള്ള വാക്ക് പല വാക്കിന്റെ കൂടെ. അതും ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. English is one language which was very generous with invasions, right? Like I mean, ബാക്കിയുള്ള languages, what they do is they kind of ചുറ്റും ഒരു മധുരം ഉണ്ടാക്കും. Right? I mean, വളരെ pure formula നിൽക്കണം പറഞ്ഞിട്ട്. But English, the reason that English got enriched is English was ready to absorb the best of everything. Whatever it came to contact with, അവര് സ്പെയിനിൽ പോയി സ്പാനിഷ് ഭാഷയുമായി ഇടകലർന്നു, ഫ്രഞ്ചിൽ പോയി ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയുമായി ഇടകലർന്നു, ജർമ്മൻ ഭാഷ, ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഷകൾ, നമ്മുടെ കയറും സാമ്പാറും ഇഡ്ലിയും ഒക്കെ ലൈക്ക് I mean ഇംഗ്ലീഷ് ആയി. Did you understand? Like I mean, so they are very open-minded when it comes to language. അപ്പം language തന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, right? Again, fun with English. Language is telling us you have to be open-minded in order to master it. You cannot be a close-minded person, right? Like I mean, ഞാൻ ഇത് മാത്രമേ പഠിക്കുള്ളൂ, ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പഠിക്കുള്ളൂ, ഈ സാഗം പഠിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പഠിക്കുള്ളൂ. You are not going to learn anything, right? World is our stage. അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ. Like I mean, you can learn from anywhere, anything, right? So ആ ഒരു കാര്യം, just keep that in your mind. Right? You and it's going to be fun. It's going to be fun in that sense, because our excitement ഉണ്ടല്ലോ. Fun part ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. Since many of you are interested in mastering it, like I mean, I always tell this to my students, right?
Learning vocabulary is like meeting friends or making friends. Can anyone tell me how friendship words ഒക്കെ related ആണെന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ ചിന്തിച്ചിട്ട്? Can anyone tell us how? It takes time to strengthen the bond. Very good, Ajay Devson. Right? Yeah, that's right. Like friendship, I mean, friendship overnight will not develop. You need to spend a lot of time with that friends in order to develop. അതുപോലെ തന്നെ words ആണെങ്കിൽ you cannot like just overnight കുറച്ച് words പഠിക്കാം. It's possible, like but if you അത് മറന്നു പോകും കാരണം you're not spending time with the words, right? So that is one good thing, Ajay. Any other point? Any other point? Sir, on the Can I strength of say our my friendship, Two people came. Can you decide who would like to come first? It's neither. Right, you can decide who would like to come first. okay, so friendship, the strength of friendship gets better with communication skills. How? Oh, okay. Yeah, right. Yeah, you need to communicate with your friends, right? You need to be in touch. You need time. You need to communicate. You need to communicate with your friends. That's right. Yeah, that is true. If you remain silent, it's not going to work that way. That is true. That is true. Anything else? Oh, okay. Dia lockdown and the vakum kuda message it fine. Yeah, that is right. Lockdown. Everyone knows about lockdown, and we don't know whether lockdown is going to come or not. Quickly, any other word, any other thought, friends and words. Saliha, trust. Yeah, trust. Vocabulary. So it's built on trust. Friendships are built on trust, right? Like so how does that mean? Like you need to trust the word in order to use the word effectively. Is it like that? Being in a friendship, we share all our things with them. Sorry, Sana. Can you come again? Your mic is yeah. Being in friendship, we share our all emotions, all of that with them, many family problems. So we are trusting them Right. as an emotional support. That's right. Good, Sanda. I got the point. Yeah, right. Like just as you confide your thoughts, yeah, you share everything with your friends, with the hope that your friend is not going to betray you, not going to reveal it to anyone. You can confide things in language, right? You can share things with the language. So that is something which is there. What I have in mind is, okay, I'll share my own ideas also. You're all right in one way or the other, and I'm happy that you are able to come up with so many ideas. The idea which I had in mind was, just like friendship becomes better with time, grow with times, like you need to spend time with the words that you're learning. You need multiple exposures. In other words, you're learning a word today, you have to think about ways in which you can use this word in different contexts. It's only when you are able to use that in different contexts that you will be able to master this word. And Anthony has mentioned friends are beyond words. Yes, that's true. Some words are magnificent, right? Like you are, and no one word is like any other word, right? If a word is like some other word, there is no need for that word to be there in the first place, right? Because ഒരേപോലെ അല്ല നമ്മളെല്ലാവരും വ്യത്യസ്തരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു റോള് ഇവിടെ ഉള്ളത്. എന്തൊരു ഭാഗം നമുക്കുണ്ട്. we have something to do, something to contribute. We are all unique in some way. അതേപോലെ തന്നെ like ആന്റണിയുടെ ആ ഒരു ഐഡിയയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തിട്ട് the words are also going to be something like that. So that is the thing which you have to keep in mind about the words, right? Words are power, right? Word power made easy എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വാങ്ങി പഠിക്കാം. പക്ഷെ if you're not going to use those words in your real life, when you speak, when you write, when you listen to, when you read, you're not able to notice them, it's of no use. There's no fun in learning in that way. But you've learned something, right? And then you can always use it in creative ways. How many of you have started calling your friends Corona? Oh, you're all good friends, no? You don't call each other Corona.
We have a WhatsApp group with guide You have a WhatsApp group called Corona. yes. Okay. See, I mean, the original meaning of the word corona is crown. ഒരു ക്രൗൺ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ശരിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കാം നമ്മൾ അതിനെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ ആളുകൾക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ കോൾ someone as corona in the sense something which have to be avoided, right? In that sense. Okay, coming back to the skill idea. Let me share the screen one more time. A window. Yeah. So hide. Right. So two things. One, it can be learned. Two, it can be improved. And the third point which I would like you to remember is skills can be mastered. A skill can be mastered. There could be a mastery level. So which means you need there are a few things which you have to do, right? In order to master something, you need practice, you need exposure and experience. Rendu vaakkugal, exposure and experience. These two things are very important. How much of exposure do you have? The more exposure, the better. So if you are in the habit of reading or listening or watching things in English, well and good, you are on the right path. So you can always think about how you would like to go it ahead. Take it ahead. So sometimes you watch with the subtitles, sometimes you watch without the subtitles. Sometimes you read something you can manage, sometimes you read something which you cannot. So then always, make sure this fun with English. I really like the title. So fun with English. The moment the fun dies, the boredom sets in, right? ഒരു രസം ഉണ്ടാവണം, റൈറ്റ്? ആ രസം മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ചടങ്ങ് പോലാവും, ഒരു ബോറായിട്ട്. ഇന്ന് പത്രം വായിച്ചോ, ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തെങ്കിലും വായിച്ചോ, ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ, ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയോ, ബോറാണ്. I mean, that's the end of it, right? You need to think about the fun side of it, right? So you have to enjoy that thing in order to be mastered. So it needs time. So this mastery needs a lot of exposure. The teachers, you write something, you think if a teacher can give you some feedback, or your own friends, you think about a classroom wall where ഒരു wall പോലെ ഒരു സങ്കല്പിക്കുക. ആ wall-ലാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് you can share it over there. Let others read and then tell, നിങ്ങൾക്ക് classroom blogനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം, right? You begin to write blogs. Whatever thoughts, I mean, നിങ്ങളുടെ ഫീലിംഗ്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒക്കെ ഈ ലാംഗ്വേജിനെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. സോ അതാണ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഒരു എക്സ്പോഷർ സൈഡ് ഉണ്ട്. യു നീഡ് ടു എക്സ്പോസ് യുവർസെൽഫ് ടു ലോട്ട് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫിൽ ഇൻ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നിങ്ങൾ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ, അത് വെളിയിലേക്കും വരണം. ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് side aspect of it adum is equally important. So that is something which you have to keep in mind. So I hope right, let me just stop sharing. Right, so do you have any questions for me? Based on what you have heard. We have planned another session for that after this. After, I mean, you mean after the presentation or some other day? Yes. No. On this day. Okay. So can you come again, Rashid? Can you come again? Yes. So can I speak in Malayalam? Yeah, go ahead. No problem. Yeah. ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനാണ്. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഇതിലെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തിട്ട് സാറിനോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സെഷൻ ഉണ്ട്. Okay. So how long can I go on? അത് എന്റെ അടുത്ത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Because 11:13 ആണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ്. So can I go till 11:45 or you want me to wind up and then I mean, are you all with me? ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും you can go, Sherry. Yes. You can go till 11:45 and we need to finish by then. Okay. And then we'll go take a couple of questions and then we'll wind up. Okay, right. Thank you.
So ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക. ഒന്ന്, ലൈക്ക് it begins with you. ഇതൊരു സ്കില്ലാണ്. This is a skill which means it can be learned, it can be improved, it can be mastered. Right? I mean, സ്കില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. So there is nobody who could say that, okay, എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. Right? No, there's nothing like that. You can learn if you put your heart and mind into it, and you have the right conditions. Language, like again, the fun part of it. Let's stop with the fun part of it. Many students ask this question: how am I going to improve my English? What can I do to improve your English? I'll tell you, start doing things in English. That's the best way to learn English. So if you think you can read things in English, go ahead and do it. But do something with what you're reading. Right? It's not just about reading. ഞാൻ കുറെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, വായിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. വായിച്ചതുകൊണ്ട് ഫൈൻ, നിങ്ങളുടെ ഒരു ആസ്പെക്ട്, നിങ്ങളുടെ റീഡിങ് സ്കിൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസിന്റെ ഒരു ആസ്പെക്ട് മാത്രമാണ്. There are other aspects of it. There are speaking, there is listening, writing, എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സ്കില്ലുകളൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യണം. Right? Whatever I'm reading, I can do something with it. Right? I can tell my friends. ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഫോൺ ഉണ്ട്, സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ട്, ലൈക്ക് എല്ലാവർക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്, അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള. You can all talk with each other, unlimited. So you can always form small speaking clubs. Okay, listen carefully. Speaking clubs ഉണ്ടാക്കാം, and you all decide to read something, an article. നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ, നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഇൻസ്റ്റിങ്? ഡു യു ഷെയർ വിത്ത് അതേഴ്സ്? നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ? മിഥുൻ, സന, ഇവരൊക്കെ എന്റെ these are the people I could see at the top of my screen. Anthony, Ajay Devson. Do you do that? Do you share things that you enjoy? Yes, sir, sometimes. Sometimes alla Midhun. I mean, you have to do it all the time. Okay. And അപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്, I mean, sharing is caring, right? You found it interesting, so you want others also to enjoy it the same way. It may be എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വരില്ല. That's okay, doesn't mind. There could be someone who may not have access to this, who might end up reading it. So that is one thing. Once you've shared, you can always have a consensus and then say, okay, let us discuss, because understanding is very personal, very subjective. The way in which, see, I've been talking for the last 30-40 minutes, I've been talking, but what have you understood? For example, based on my presentation, I'm going to be surprised, because you're going to give me all forms of answers. The way in which we understand depends a lot on what we are interested in. നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നമുക്ക് താല്പര്യങ്ങളുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെയാണ്. It's a complicated, complex thing. As a result, when you are reading the same thing, you are attending the same lecture, എല്ലാം ഒക്കെ ആണെങ്കിലും the takeaways നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ, അതും ആ വാക്ക് തന്നെ ചിന്തിച്ചു നോക്കും, മനസ്സിൽ ആവുക. Right? Something മനസ്സിലേക്ക് ആവുക. Something that gets into your heart, something that goes into your heart. Right? That beauty. ഭാഷയുടെ ഒരു ഭംഗി കണ്ടില്ലേ? Or fall in love. ഭാഷ തന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിലേക്ക് വീഴുകയാണ്. Do you want to really fall in your real life? Do you think, is there anyone in this class who likes falling down in the real life? വീഴാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ? No, sir. No, it will be hurting. Yeah, what will happen when you fall? What will happen when you fall? You will get hurt. Right. That's what the language നിങ്ങൾക്ക് ഒരു warning തരുകയാണ്. See, no harm, you go fall in love, but remember, when you fall, you're likely to get hurt. Okay, maybe not now, maybe a little while later. നിങ്ങൾക്ക് പരിക്ക് പറ്റും. That is inbuilt. See, the fun with the language തന്നെ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ചില കാര്യം. അതുപോലെയാണ് മനസ്സിലാവുക. റൈറ്റ്? ഇംഗ്ലീഷിൽ അത്ര അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ശരി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക. അത് ഡസന്റ് മേക്ക് സെൻസ്. ബട്ട് നമ്മുടെ മലയാളത്തില് മനസ്സിലാവുക, മനസ്സിലേക്ക് ആവുക. You get inside your heart. So that is something which you have to think about. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ്, നിങ്ങൾ അത് ഷെയർ ചെയ്യുക. Share what you have understood. You can share it through speaking. That is one thing. And when you speak,
make your friends in your speaking club listen to you, let them understand. See, where was the skill language in. So we started with the reading. You read something, you're now speaking about what you have understood, and others are listening to you, and others are also sharing what they have understood. You're creating meaning. I always love that word. Meaning is something that we create. Meaning എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം, അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ അർത്ഥം, right? I mean, so this is how I understood, and you can't blame me for that. Maybe I understood this in a particular way because that is how I felt it. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പെർസെപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ഏറ്റവും എൻഡിലാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾ റൈറ്റ് വാട്ട് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 4 സ്കില്ലുകളും ഒരേ ഒരു റീഡിംഗ് ആ ഒരു എക്സസൈസിൽ നിന്ന് വി ആർ പുട്ടിംഗ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ദാറ്റ് അതിനകത്ത് ഗ്രാമർ, വൊക്കാബുലറി ഇതൊക്കെ ഇടകലർന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഗിവ് വാട്ട് യു ഹാവ് റിട്ടൺ, ഓർ ഇഫ് യു ഇൻവൈറ്റ് എ ടീച്ചർ ടു യുവർ മിഡ്സ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ മേക്ക് ദം ലിസൺ, ദേ കൻ ഓൾവേസ് ഗിവ് യു സം ഫീഡ്ബാക്ക്, റൈറ്റ്? What are you doing well and what things could be improved. But when they give the feedback, don't feel bad. It's all part of learning. Making mistake is part of learning. Making mistake is part of learning. If you are not making mistakes, you are not learning anything. That is as simple as it is. So, നിങ്ങൾ തെറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ understand there's some learning that is happening. നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ understand there is some ആരോ എന്തോ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരുന്നത്. ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ it means you are listening, you are trying to understand. അതെല്ലാം തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് ആണ്. So I think, I mean, my time is up, 11:45. I hope the fun with English, right? So I'll go back to the circle പോലെ വന്നത്. I'll go back to the first idea that I've shared. The fun with English begins with whom? Begins with whom? ആരിൽ നിന്നാണ് ഈ ഫൺ, ഈ രസം തുടങ്ങുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഭാഷയിലും? It begins with us, or with me, with you, right? നിങ്ങളിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. So thank you once again for hosting me and giving me this opportunity to speak to you, interact with you, and thank you especially to my good old friend Dr. Sajjan and Dr. Lakshmi Priya and the other members of the faculty. And thank you, students. You are all wonderful, whoever has participated and whoever has listened. Thank you so much. Over to you. Thank you, sir. Thanks a lot. It was indeed an excellent session. Now I invite Ms. Parvati of Biotechnology Department to propose the vote of thanks. Thank you. I am here to extend our gratitude to all those who made this event a grand success. Dr. Cherry Matthew Philippos enlightened us with his interesting talk on the topic Fun with English. After listening to this speech, I am sure that most of us are now ready to try a hand on developing our communication skills. Sir, I, on behalf of Al-Amin College and EEC, take this opportunity to place on record our sincere gratitude to you. Thank you, sir. Always and yes with a smiling face. That's what our principal is. It's her wholehearted backing that made us organize this webinar. I thank Dr. Zini Kurian ma'am for her constant support to EEC. Next, I would like to thank Dr. P.J. Sajjan, HOD of English Department and Coordinator of EEC, Ms. Priyadarshan, Assistant Coordinator of EEC, and Ms. Lakshmi Priya P. Santosh, Language Lab Instructor, who really worked hard to make this event successful. I also take this opportunity to thank Midlat Sir of Commerce Department and Mr. Arshad for the technical support. And finally, I thank all my friends who participated in the program. Thank you all once again. Once again, Sir, Rashid, you can continue, please. Once again, I extend our heartfelt gratitude to everyone who attended the webinar. Thank you and have a nice day. Okay, thank you, Rashid. Thank you, Abel. Thank you, Parvati. Thank you all. നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷനിൽ പങ്കെടുത്തതിന് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻ കോൾ മെസ്സേജസിൽ നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ലിങ്ക് ലക്ഷ്മി പ്രിയ ടീച്ചർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്യണം.
ആ ലിങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Those who are participating from the seminar hall, we will share the link in your WhatsApp group. But the